Awali ya yote napenda nami nimshukuru Mungu mwingi wa rehema aliyotuwezesha kukutana hapa katika mkutano huu muhimu na wa kihistoria unaohusu wanawake na vijana katika biashara. Lakini kabla sikuendelea, may I request all the participants to stand. We have a 1 minute of silence tukiomboleza kifo cha Queen Elizabeth II, lakini pia Mr. Mohamed Karimu, who was part of the secretariat in the organization of this meeting. 1 minute of silence. May their souls rest in peace. Amen. Nichukue nafasi hii pia kuishukuru Secretariat ya Eneo Huru la Afrika kwa kuichagua Tanzania, kukubali kuichagua Tanzania kwa mwenyeji wa mkutano huu. Kwetu sisi hii ni heshima kubwa sana. Lakini sambamba na hilo, niseme kwamba kama alivyosema waziri, mwezi Mei mwaka huu tukiwa pale Ghana, nilipata heshima ya kupewa uchampion wa kuongoza mapambano ya kiuchumi kwa wanawake na vijana ndani ya bara la Afrika kupitia biashara, heshima ambayo nilipokea kwa mikono miwili na moyo mkunjufu, na naahidi kufanya kazi hiyo kwa umahiri mkubwa. Kwa hiyo nikishirikiana na viongozi wenzangu wa bara letu pamoja na wananchi wa Afrika kwa ujumla wetu, nitajitahidi kulibeba jukumu hilo kwa uwezo wangu wote ili kuhakikisha kuwa ushiriki wa wanawake na vijana kwenye biashara unaongezeka na kuinua vipato vyao na vya jamii kwa ujumla. Niseme pia kwamba nawapongeza kwa dhati waandaaji wa mkutano huu na nawashukuru kwa dhati kabisa wale wote waliochangia kifedha au kwa njia nyingine na kwa kazi kubwa iliyofanyika ili kufanikisha mkutano huu. Nimeambiwa miongoni mwa waliochangia kwa mambo mbalimbali ni pamoja na UNDP, UN Women, UNECA, Afrexim Bank, Azania Bank, NMB Bank, Tanzania Port Authorities, TMEA, lakini kuna wengine Benki Kuu ya Tanzania, Central Bank of Tanzania, Wizara ya Madini, Wizara ya Maliasili na Utalii, asante sana waziri, TBC, Tanzania Broadcasting Corporation, EWURA, TCRA, Petroleum Bulk Procurement Authority, TBS pamoja na Bodi ya Utalii Tanzania. Wote hawa pamoja na wengine wote tunasema asanteni sana. Asanteni sana kwa kutunga mkono kwenye mkutano huu. Lakini pamoja nao, kama nilivyosema kabla, namshukuru sana Katibu Mkuu wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara la Afrika, Mheshimiwa 𝗏𝗏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  kwa ushirikiano mzuri waliofanya kwa ushirikiano walioutoa kwetu, ambapo umefanikisha maandalizi yaliyohitajika kwa ufanisi mkubwa. Na tunatoa pole zetu kwa lile lilotokea kwamba mmoja kati ya waliokuja kwenye secretariat amejituma kwa hali na mali na kwa bahati mbaya amepoteza uhai akiwa hapa. Kwa hiyo tunatoa pole zetu za dhati. Pia nataka kuwashukuru Watanzania wenzangu, hususan waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wao, vyombo vya ulinzi na usalama, waandishi wa habari na kamati ya maandalizi iliyokuwa inaongozwa na Mhandisi Zena, Katibu Mkuu Kiongozi wa Zanzibar, chini ya usimamizi wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, kwa kufanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa mafanikio makubwa. Asanteni sana.
Ni imani yangu kuwa wageni wetu wamefurahia ujio wao wakiwa hapa na wataendelea kufurahia wakiwepo hapa nchini kwetu, na nitumie nafasi hii kuwakaribisha rasmi Tanzania wale wote waliotoka mbali kwa lengo la kuja kushiriki kwenye mkutano huu muhimu. Lakini kama mnavyojua ndugu zetu, Tanzania it's a heaven of peace, tumejaliwa amani. Kwa hiyo mjisikie mpo nyumbani na mpo mahali salama. Lakini pia niwaombe, for those who came from far, it's not easy to get another ticket to come to Tanzania for tourism. So while you are here, use this opportunity. Go around, go and see Serengeti, go and see Ngorongoro, go and visit Zanzibar. You'll never regret, you'll never regret. So karibuni sana, sana sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kauli mbiu ya mkutano huu inasema wanawake na vijana ni injini ya biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Nawashukuru sana waliopendekeza kauli mbiu hii, kwani ni muhimu na mwafaka sana kwa wanawake na vijana wa Afrika. Kauli mbiu hii inafafanua kwa ufasaha kabisa jukumu kuu la wanawake kwenye uchumi wa Afrika kwa ujumla. Ni ukweli usiopingika kuwa wanawake na vijana huwekeza zaidi kwa ajili ya familia zao, lakini zaidi wanawake katika maeneo ya elimu, afya na lishe, na kujenga uchumi kwa mustakabali wa jamii kwa ujumla. Hivyo kuwawezesha wanawake na vijana kiuchumi, hususan kupitia ushiriki wao katika biashara, kunatengeneza fursa za uhakika za ajira kwa kila mtu na uimara wa taifa na jamii kwa ujumla. Mtakumbuka ajenda ya 2063 ya Afrika tuitakayo, ndoto yake ni kuwa na Afrika iliyofanikiwa na kustawi, yenye nguvu, amani na mshikamano. Au inasema the aspiration of the Agenda 2063 is to have a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development, kama nilivyosema kwa Kiswahili. Hivyo basi ni jukumu letu sote kuhakikisha tunafanya mabadiliko ya kiuchumi katika bara letu ili kuleta maisha bora kwa watu wetu. Ili haya yaweze kutokea, ni lazima kuwajengea uwezo wanawake na vijana kushiriki kikamilifu katika biashara na kutumia ipasavyo fursa zitokanazo na soko la Afrika. Nilikuwa naangalia ule tamko la Agenda 2063, nikaangalia aspiration, lakini nikaangalia lengo la kwanza la lile tamko ambalo linasema the goal is to have high standard of living, quality of life and well-being of all citizens of Africa. That's our goal kwenye Agenda 2063. But again, the goal has identified the priority areas ambazo, one is to create incomes, jobs and decent work, but also to reduce poverty, inequality and hunger, to facilitate social security and protection, and to provide livable habitats and basic quality services. So these are the aspiration, the goal, and priority areas. And what we are doing today is heading to that direction. So waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, ili kushirikisha wanawake na vijana wawezeshwe kushiriki kamilifu katika biashara, nchi za Afrika kupitia majadiliano ya eneo huru la bara la Afrika zilikubaliana kwa kauli moja kuanzisha itifaki ya wanawake na vijana katika biashara. Nimefahamishwa
kwa majadiliano ya kuandaa itifaki hiyo ya wanawake na vijana katika biashara bado yanaendelea, na itifaki itakapokamilika na kutekelezwa kikamilifu, nina imani itatimiza ipasavyo lengo la kifungu cha 3E cha mkutano au mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika kinachosema yafuatayo: to promote and attain sustainable and inclusive socio-economic development, gender equality and structural transformation of the state parties. That's item 3E of the FCT Treaty kama tulivyoisaini wote nchi za Afrika. Ni matumaini yangu pia kwamba itifaki ya wanawake na vijana itajikita kuendeleza wajasiriamali wadogo na wakati na wakubwa ambao ni nguvu kazi ya ujenzi wa uchumi wa Afrika, au kama walivyopewa jina maarufu hapa kwamba ni powerhouse ya African economic development. Aidha, ni muhimu pia wanawake na vijana wakajengewa uwezo kupitia elimu, ikiwa ni pamoja na kutumia sayansi na teknolojia itakayowawezesha kumiliki na kutumia rasilimali za Afrika kujenga na kukuza Afrika ya viwanda na biashara kwa uchumi imara. Hapa tunakwenda sasa, tutakapokwenda kutekeleza hili, tunakwenda kuangalia goal number 2 of the African Trade Agreement, which says to have well-educated citizens and skills revolution underpinned by science, technology and information. So tunapokwenda kutekeleza, we are going to touch goal number 2 as well. Lakini hapa nataka nitilie mkazo suala la elimu kwa vijana, hasa kwenye matumizi ya teknoloji. Na mfano mzuri hapa ni nchi ya China, ambao uchumi wake kwa kupitia science and technology unajengwa na vijana kutoka miaka 18 hadi 35. Unaweza kukuta maprofesa wengi wa miaka 35 waliobobea kwenye science and technology, na ndio wana lead makampuni mengi yanayozalisha sana kwa ajili ya uchumi wa nchi yao. Kwa nasi tukijielekeza hivyo, Tanzania tuna vijana wengi ambao wanaweza wakajenga, Afrika tuna vijana wengi ambao wanaweza wakajenga uchumi wetu. Lakini pia niungane na Rais Sahle-Work wa Ethiopia kutoa wito kwa mkutano huu kwamba mkutano huu utoke na mapendekezo ya kisera na mikakati madhubuti ya kuimarisha uwezo wa wanawake na vijana kutumia fursa zinazotokana na mkataba wa eneo huru la Afrika la biashara. Niwaombe wanawake na vijana wa Afrika kuungana nami tunapochukua hatua hii ya kihistoria kuelekea utekelezaji wa maono ya waanzilishi wetu wa ajenda ya Afrika jumuishi, Afrika tunayoitaka. Tunapaswa kutumia eneo huru la biashara la Afrika kama jukwaa la kuendeleza uwezeshaji wa wanawake na vijana wa Afrika, ikiwa ni mojawapo ya malengo muhimu ya ajenda 6023 na kuimarisha upatikanaji wa fursa za biashara kwa wanawake na vijana ili kuwaimarisha kiuchumi na kukuza uwezo wa uzalishaji wa nchi zetu, kama ilivyosemwa vizuri na Dr. Monica. Aligusia hii na akaisemea vizuri sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Afrika ni bara lenye utajiri mkubwa duniani, lakini pia tunaambiwa ndio bara maskini kuliko yote duniani. Kupitia mkutano huu, ninaomba viongozi wenzangu tuendelee kuwekeza zaidi katika rasilimali watu, hususan wanawake na vijana. Tukiwa na nguvu kazi imara yenye ujuzi wa kutosha, tutatumia maliasili zetu vizuri, ikiwa ni pamoja na kuziongezea thamani na kuendeleza ukuaji wa uchumi, hatimaye kuwezesha Afrika kuwa na mchango mkubwa katika soko la dunia.
kutokana na kwamba hatuna ujuzi wa kutosha, vijana wetu hawajapata ujuzi wa kutosha, tunategemea vijana wengine wa mabara wengine waje kutumia rasilimali zetu na waongeze thamani. Na kwa maana hiyo mapato yanayorudi ndani ya chumi zetu yanakuwa kidogo sana. Lakini tukifanya wenyewe tutaweza kukuza mapato na chumi za Afrika zitakwenda kupanda kama tunavyotarajia. Ninaamini itifaki itakayotegemewa kuandaliwa ya wanawake na vijana katika biashara itaainisha fursa mbalimbali za kisera zitakazowezesha wanawake na vijana kunufaika ipasavyo na soko huru la biashara la Afrika. Na sote tunapaswa kuangalia njia mbalimbali tunazoweza kutumia katika kuimarisha ushiriki wa wanawake na vijana katika biashara. Kwa mfano, mojawapo ya njia hizo ni kuangalia uwezekano wa itifaki ya wanawake na vijana katika biashara kutoa upendeleo wa kipekee wa kuhakikisha baadhi ya manunuzi makubwa ya umma, public procurement, government public procurement, yanafanywa na kampuni zinazomilikiwa na wanawake na vijana. Kwa hapa Tanzania, sheria yetu inasema ni 30% of all public procurement to be given to the women companies. The law is there, the implementation is staggering. So I've been trying to push on that. And I was in the meeting of signing ceremony for the construction of roads, rural roads. And there were about 1,000+ contracts given. So I wanted them to offer 30% to women engineers. Lakini pia ni vyema tuhakikishe msaada wa kutosha unatolewa kwa wajasiriamali wadogo na wakati ambao wengi ni wanawake na vijana, ili kukuza kipato chao na uchumi wao na nchi zetu na Afrika kwa ujumla. Na hapa nilikuwa nataka tuone issues ambazo kwa upande wa Tanzania zinawakwaza wanawake na vijana. Lakini kabla kuja hapa nilipita kwenye maonyesho hapo nje na nikaona juhudi za serikali, matunda ya juhudi za serikali katika kukuza wafanya biashara wanawake na vijana. Na nimeona wako kwenye sekta zote. Waliopo hapa ni wachache, lakini huko nje kuna wengi zaidi. Nimeona sekta zote ziko hapo zimewakilishwa. Lakini nilikuwa nasema kati ya mambo ambayo yanawakwaza vijana wetu na wanawake katika biashara, swala kubwa moja ni mitaji, upataji wa mitaji au mikopo kwa ajili ya kuendesha biashara. Sasa kwa upande wetu Tanzania, tumeyataka mabenki mbalimbali kufungua madirisha maalum, kuwa na madirisha au windows za kukopesha wanawake at an affordable interest rate, sio zile exhaustive interest rate. Lakini pia tumekuwa tukiungwa mkono na mashirika international kama FDB, IFC na wengine kuweka fedha kwenye hayo madirisha ili private sector ziende zikope at an affordable rate. Lakini pia tumechukua hatua za kurekebisha mifumo yetu ya kodi na tozo ili kupunguza mzigo kwa wafanya biashara wadogo wa kike na vijana. Swala jingine tulilofanya ni standards, kuhakikisha kwamba wale wanaoingia kwenye agro processing lakini pia mining processing wanapata vyeti vya viwango standards kutoka Tanzania Bureau of Standards. The process was cumbersome, but then serikali imejaribu kulainisha na sasa wazalishaji wetu wadogo wadogo, they have the standards and they can approach the international market. Jengine ambalo tumelifanyia kazi ni regulatory systems,
We used to have so many institutions which are going and regulate them. So in a week, a businesswoman can receive 5, 6 officers from different institutions, and everybody going for regulation and fees being paid. So we have streamlined the regulatory systems, and now they can work in pleasure. But again, the markets, local and international markets, looking for the markets for them to be able to join and sell the items. So we have been trying to facilitate and to make, to create the business environment so that women and youth can produce, can sell, and can enjoy being in the business. Lakini jengine ni eneo huru la biashara la Afrika linatoa fursa kubwa kwa sekta binafsi na hivyo kuwa chachu ya maendeleo na upanuzi wa biashara zikiwemo za wanawake na vijana. Sasa ili tuweze kufikia lengo hilo, hatuna budi kuhakikisha tunaondoa aina zote za vikwazo vya biashara ili biashara iweze kufanyika kwa urahisi, lakini kwa kufuata masharti tuliyojiwekea. Watu wetu wanapo approach markets za nje, regional markets, international markets, there are a number of NTBs, the sanitary and phytosanitary barriers. But so many barriers are there, permits, licensing, a lot of barriers. So in the region, East African region, we've been trying to remove these barriers, and the trade has grown 6 times or 7 times more than it was 2 or 3 years before. So the business in the region is growing because the NTBs are removed, and we are working to remove more and more NTBs. So if the whole of Africa is working on removing the NTBs, then business is going to grow. I was looking for the exports and imports figures within Africa, the intra-African trading. The figures are still very low. Very low. It's a shame we are trading more outside than within Africa ourselves. So I think we have to correct that. 𝗂𝗶𝗄𝗧, you have had that, and you have to speak for the removal of NTBs, including infrastructure development. Hii ndiyo gap kubwa ambayo inatugawa, inatutenga wa Afrika tusiweze kufanya business kwa sababu hatuwezi kufikiana. We are just talking on regional projects, infrastructural projects, but we are not implementing them. And it's too hard to get financing for the regional and infrastructural project. So if international financier would support Africa on that, we are going to make a very big move on trading within Africa. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, tumekuwa tukiongelea ubaguzi wa kijinsia katika nyanja nyingi, lakini pia kuna pengo la kijinsia kibiashara, ambapo katika ngazi ya Umoja wa Afrika tunahitaji kulizungumzia, ikiwa ni pamoja na jinsi tunavyoweza kuziba pengo hilo. Hata hivyo, nipende kuwashukuru wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kwa kufanya maamuzi ya busara ya kuanzisha itifaki maalum ya wanawake na vijana kwa lengo la kuimarisha usawa wa kijinsia kwenye biashara. Hili hapa Tanzania tumeanza kulifanyia kazi. Moja, tulifanya study ya kuangalia uwepo wa wanawake masokoni. Wanakumbana na challenges zipi? Tukakuta wana challenges kadhaa. Mbali ya mazingira ya masoko yenyewe, kwamba hayana vitu muhimu kama maji, lakini kama vyoo vizuri ambavyo mwanamke anaweza kufanya biashara kwa raha, lakini pia hayana maeneo ya kutunza watoto. Mwanamke anashinda na mtoto mgongoni the whole day huko anauza. So we think we have to improve on that.
Lakini jengine ni unyanyasaji tu kutoka kwa wafanyabiashara wanaume. Wanaume wanadhani the marketplace is not a place for women. So women over there, they are given so many names, they are being insulted, they are being called bad names. So there's a lot going on. So Tanzania is working on that to make a marketplace a place for both men and women. But we have also taken an action of creating Committee of Generation Equality. This is a committee which is now planning for what has to be done to create generation equality in Tanzania. So I've received the first draft of the action plan. I've given them my contribution and inputs in that. When it is done, then we are going to implement it to create equality and equity for the coming generation, for men and women to work together. Niseme pia kwamba ili kuwa na mipango mizuri na endelevu ya kuwasaidia wananchi wetu, wakiwemo wanawake na vijana, tunapaswa kuwa na takwimu sahihi, correct statistics. For Tanzania, we have just ended our population census, and we hope it's going to give us the correct statistics for men and women, children and people of different ages. But again, why correct statistics? Tunahitaji takwimu sahihi ili tuweze kujua how are we trading in Africa. The correct statistics will give us that picture. How are we trading in Africa? Who is trading in which area? And who is trading on what products? Takwimu sahihi is going to give us that figures. But then exports and imports figures. What are we exporting? What are we importing? Exporting from where? Importing to where? Importing from where and exporting to where? Statistics are going to say the truth. But then we need to have, and those statistics are going to give us a picture to be able to identify the markets for what is being what we produce in Africa. Where are the market? Where can I sell within Africa? Who needs what in Africa? So those statistics are going to give us those realities. But again, we are talking of food insecurity in the near future. Food insecurity in the region, food insecurity in the world. We need proper, appropriate, and correct statistics to really allocate where the deficits. We need the food balance sheet, which is going to tell us who is producing what crop and who is having the deficit, who is on hunger, and who is having an excess, so that we can trade within Africa. So proper statistics is very, very important. So those African statisticians, they have to work hard to give us those informations so that we can work on them. Waheshimiwa, maendeleo ya biashara Afrika huanza na maendeleo ya kikanda. We go to Africa, but we start in the region. So kwa kuzingatia umuhimu wa wanawake na vijana, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzisha sera ya jinsia, Gender Policy, mwaka 2018, ambapo inatoa mwongozo wa kuharakisha upatikanaji wa usawa wa kijinsia na kutobaguliwa katika haki za msingi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa mambo mengine, sera ya jinsia ya Afrika au ya Afrika Mashariki imeweka kipaumbele katika masuala yafuatayo, na masuala haya ndio pia ambayo yamo kwenye work plan ya ile committee ya Generation Equality. Swala namba 1 ni kuimarisha ushiriki na uchambuzi wa kijinsia katika uandaaji wa sera za kiuchumi au uchumi jumla, macroeconomic frameworks, ikiwa ni pamoja na utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini.
Lakini mbili, kuimarisha ujumuishaji wa kijinsia katika masuala ya uchumi wa kitaifa, uanzishaji wa sera za uchumi na mipango ya kibajeti ya kijinsia. Jengine ni kusaidia na kukuza ushiriki wa wanawake na vijana katika maendeleo ya biashara ndogo na za kati na kubwa katika biashara za mipakani, cross border trading. How are we going to deal with it? How our women and youth can go with it? And that's why when I was a vice president, I started creation of the women majukwaa ya wanawake. How can you call it? Women Economic Forum. Yeah. I started them